Hello and welcome to another episode of the Being Allowed podcast. But before we get started, I just have one teeny weeny, okay, it's not teeny weeny, it's actually a huge favor to ask of you. If you like today's episode and if you are in support of the Being Allowed podcast, please be sure to hit the like and share and subscribe buttons below. Please also leave a review. And if you want to take it one step further, you can become a paying subscriber for as little as $5 a month. Thank you so much for being here. This is part 2 of a 2-part series on this idea of taking up space. So if you haven't done so already, I suggest that you go back and listen to part 1, just so you have some kind of context as to what our conversation is going to be about today. But I have been doing a lot of reflecting over the past few weeks on myself, on my personality, on my character, on my opinions, but also on what society has been doing to me over the last 30 or 31 years. I have continuously been told to lower my voice, to make my opinions a little less known, to sit small, to take up as little space as humanly possible. And this has been true because I am a woman, but it's also been true just because I'm a person in this society. And I have finally mustered up the courage and decided that I'm not the only person who goes through this. I'm not the only person who struggles with this, and that it's finally time for this conversation to be had. So if you, like me, feel like you don't want to be stuck in a corner anymore, if you feel like you want to be able to take up the space in this world that you were created, that you were born to take up, then this conversation is for you. So grab a hot drink or just a cup of water or coffee or tea or whatever, and let's get started. Welcome back to another episode of the Being Allowed podcast. As always, I'm your host, Biba Shay, and as always, I have a lot to say. That rhymed. I am such a poet. But really, يعني حاسة أن أنا عندي حاجة كتيرة قوي عايزة أتكلم عليها in succession to last week's episode. و حاسة أن أنا عايزة أبتدي الحلقة بتاعت النهاردة كده بأن أنا أقول إنه when I first decided to start the Being Allowed podcast, it was because I was going through so much on a very deep and personal level that حسيت إنه ما ينفعش أبقى أنا الوحيدة، يعني ما تقنعنيش إن أنا الوحيدة اللي بتعدي باللي هي بتعدي بيه ده، أو أنا الوحيدة اللي عدت باللي أنا بعدي بيه ده. كنت لازم أصدق that on some very fundamental human level كده كلنا بنحس نفس الحاجات وبنفكر بنفس الحاجات. فعلا when I started this podcast and ever since I started it, the feedback that I've been getting, the messages, the emails, كل الحاجات دي that I've been getting from you guys have been proof إنه فعلا محدش فينا لوحده، محدش فينا is an island. We all مع اختلافات التفاصيل بتاعت قصصنا، بس كلنا at some point وفي الأول وفي الآخر بنختبر حاجات شبيهة قوي ببعض وبنختبر مشاعر شبيهة قوي ببعض، وممكن كتير قوي نحس ان احنا مزنوقين في نفس الحتة، والحتة اللي احنا مزنوقين فيها دي feels very lonely لانه محدش ادانا لغة نتكلم، او محدش قبلنا كان عنده الكورج الكافي ان هو يطلع يتكلم عن اختباره او هو حاسس بايه او كده. وده اللي حسسني انه لأ، احنا محتاجين نبتدي يبقى عندنا الكورج ده عشان نتكلم، عشان يبقى عندنا conversations اللي هتحسسنا كلنا بإنسانيتنا في الأول وفي الآخر. يعني حتى البودكاست كتير أنا بسمعها والناس اللي أنا I follow that I really look up to، يعني ما أقدرش أقول إن أنا عايشة قصة كل الناس اللي أنا I follow، ولا إنه كل بودكاست أنا بسمعها بقول إيه ده هي دي قصتي بالظبط، لا خالص. لكن ببقى لاقية أجزاء من نفسي وأجزاء من طريقة تفكيري في كلام الناس التانية. And that's why مع التوبكس اللي زي التوبك بتاع النهاردة والتوبك بتاع الأسبوع اللي فات، أنا عارفة إنه مع إن الشخصيات مختلفة قوي ويمكن أكون سنة بتارجت شخصيات معينة يعني قوي شوية في الحتة دي، أنا عارفة إنه even if you are different and even if you were raised differently,
you must relate on some level. And even if you don't personally relate on some level, ممكن تسمعوا حاجة هتخليكوا تفهموا حد في حياتكوا أكتر، وتخلوا الحد اللي في حياتكوا ده يحس إن هو متشاف أكتر بسبب الموضوع ده. أصلا أنا قعدت أفكر كتير قوي ما بين الأسبوع اللي فات والأسبوع ده عن how I want to approach this. I didn't want to alienate people who don't feel like they relate, or people who are مثلا by nature a little more quiet or a little more reserved أو كده. بس حاسة إنه لأ، في فايدة إن احنا نتكلم عن الموضوع ده. today's conversation is actually going to be a continuation of last week's episode. So if you haven't already done so, please go back and listen to part 1 of this series عشان بس يبقى عندك شوية كده context عن احنا بنتكلم عن ايه. بس خلينا اقول انه الاسبوع اللي فات كده احنا اتكلمنا عن موضوع انه كل حد فينا مولود اكنه زي شمعة، والشمعة دي في حاجة معينة من اول ما بنتولد بتنورنا، اوكي؟ بس المجتمع اللي احنا عايشين فيه وطريقة التربية والميديا والافكار والconversations اللي احنا were exposed to ساعات كتيرة قوي بتقول لنا انه مفروض ان احنا نبقى اقل شوية. انه لو احنا مثلا ناس عندها اراء عالية، او مثلا لو انت وانتي عندكوا اراء سنة بتعارض الكومن اراء بتاعة المجتمع اللي انتوا فيه، هتلاقوا انه more often than not بيتقالكوا توطوا صوتكوا شوية، بيتقالكوا معلش اهدوا شوية. يعني ارائكوا يا اما هي غلط، يا اما هي ملهاش قوي مساحه في الكونفرسيشنز بتاعتنا بتاعت الافري داي بتاعنا. او لو انت وانتي عندكم مثلا موهبه كبيره قوي ظاهره قوي وشاطرين قوي فيها، هتلاقوا نفسكم غصب عنكم في جروب بتاع اصحابكم or whatever بيطلب منكم حتى لو مش حرفيا بالكلام، لكن هتلاقوا نفسكم مثلا you're made to feel a little uncomfortable and until you express your passions and until you express الحاجة اللي انتوا you're super on fire for. وايه اللي بيحصل مع الوقت؟ اللي بيحصل مع الوقت ان احنا طريقة التفكير دي والconversations دي اللي احنا were exposed to بتعلمنا ان احنا نقل، بتعلمنا ان احنا take up much less space in the world than we can be taking and that we should be taking. we shrink وبنكش عشان نكفي في العلبة المعينة اللي المجتمع حاططها لنا. وانا الموضوع اخدني 30 سنة، لان انا دلوقتي عندي 31 سنة at the time of recording this، بس انا ابتديت الاحظ المشكلة في اللي بيحصل ده السنة اللي فاتت قوي، لما حياتي اتشقلبت completely، واي حاجة انا كنت عاملة لها planning اترمت في الزبالة، واضطريت ان انا اكتشف من اول وجديد انا مين وانا عايزة ايه وكل ده. That was when I realized انه in order for me to survive the storm, in order for me to survive experience الصعب قوي اللي انا بعدي بيه ده، انا لازم ابقى نفسي، انا لازم افهم نفسي دي مين، ولازم اسمح لنفسي، ادي لنفسي permission ان انا ابقى نفسي regardless of what that means. لان اكتشفت انه جزء كبير جدا جدا من ليه اصلا انا حصل لي حاجات كتيرة من اللي حصلت لي، طبعا مش 100% of the reason، بس جزء كبير، سبب كبير من the reason for some of the biggest mistakes of my life كان اني I wasn't comfortable being who I was. I wasn't comfortable taking up the space that I felt من اول ما اتولدت انه I was made to take. what ended up happening was ان انا كنت بتقمص شخصيات تانية، او كنت بحاول ابقى زي الناس اللي اهدى، الناس اللي مش مهتمية قوي ان هي تعرف الناس آرائها، مش مهتمية قوي انها تشارك قصصها وكده، لان these people seem to have much more peaceful lives than I did. But no one ever made history by staying silent, and no one ever actually made a difference. محدش قدر يسيب بصمة في العالم إلا لو كان outspoken، إلا لو كان very يعني to his core himself or herself. And that's what I want you, and that's what I want me to be. I just want us to be ourselves, the fullest expression of ourselves, in a world that tells us that we should not be ourselves,
in a world that tells us that we should be a very particular picture. لازم نبقى ناس حاجة معينة قوي قوي عشان نفت in ونبقى مؤثرين في العالم, which is ironic because you can't really be influential if you are trying to be someone else, right? For today's episode, I thought it would be useful إنه if you have a big personality زيي, وإذا عندكم experience مثلا in the past where your big personality kind of put you in trouble, got you into trouble, لما مثلا قلتوا رأيكم ورأيكم كان حاجة مختلفة or whatever, I just want to give us 3 tips إن احنا take up space in a correct way, in a very balanced and socially peaceful way, in a way that does not offend, in a way that is loving, in a way that is humble, عشان that's the way we should take up space. حاسة إنه الناس extremes قوي, يا إما الناس بتبقى اللي هو طز في كل حاجة وطز في المجتمع وطز في كل حاجة, وأنا هبقى نفسي وخلاص وهقول كل الآراء بالطريقة اللي أنا عايزة أقولها وخلاص. فالناس دي obviously بيبقوا very confrontational and بيشوفوا a lack of peace في حياتهم. أو الناس بتبقى إنه بتاخد الإكستريم التاني, إنه مع إني عندي آراء ومع إني عندي شخصية معينة ومع إني كذا كذا كذا, أنا هختار إن أنا أطفي كل ده وأسكت كل ده so that I don't offend anyone and so that ما دخلش نفسي في حوارات. بس أنا شايفة إنه في وسط, في طريقة إن إحنا نقول آرائنا we take up space بس بطريقة very mature, very wise and very loving and peaceful given community. And community is something that I talk a lot about on this podcast, لأن again because of everything that I've been through and because of مثلا 2.5 سنين في حياتي اللي فاتوا, قدرت قوي قوي فكرة إنه إحنا مش مولودين عشان نعيش لوحدنا, إحنا محتاجين ناس في حياتنا, وما فيش ناس هينفع تكوexist إلا لو في احترام, إلا لو في حب, إلا لو في سلام ما بينهم. So how can different people with very different backgrounds and very different opinions and personalities and hobbies and كده come together peacefully while individually being able to take up space? And I think that's the issue. That's what I want us to talk about. So without further ado, I want us to get into the 3 ways by which we can take up space as the people that we are fully. And the very first thing the very first tip I want to give us all is إنه give yourself permission to speak your mind. ساعات كتيرة بيبقى الحاجة الأسهل, القرار الأسهل هو إن احنا نسكت, وفعلا ساعات بيبقى فيه حكمة في ان احنا نسكت, ده اكيد. ساعات لو انا داخلة في conversation مع حد وباين قوي ان conversation دي is a dead end ومش هتوصل لأي حاجة, وبالعكس هي لو وصلت لحاجة هتوصل لخناق وزعيق وكده, obviously we don't want that. بس that's when yes maybe it is wiser ان احنا نسكت. بس in general in our lives we should be able to speak our minds. We should be able ان احنا ندي لنفسنا, ما نستناش البرميشن من حد تاني, بس ندي لنفسنا البرميشن ان احنا نقول رأينا, ان احنا يبقى عندنا الكورج, لانه ان احنا نقول رأينا ده بياخد courage, بياخد bravery رهيبة, اني ابقى شايفة انه الناس كلها عندها رأي بس الرأي ده مش زي رأيي. Obviously it takes courage for me to be like yeah actually I have a different opinion, اللي أنا عايزة أقوله حاجة مختلفة. And I think here is where you have to give yourself permission to speak your mind, لأنه زي ما احنا قلنا العالم inevitably دايما هيحاول ان هو يطفينا, ودايما هيحاول ان هو يسكتنا طول ما احنا آرائنا مختلفة عن العالم, وطول ما احنا أحاسيسنا مختلفة عن العالم. يعني actually I want to say like here إنه أنا I grew up as a very يعني a heart person. I lead with my heart وده كان بصراحة to a fault, يعني to an extent مش كويس خالص, إن أنا كنت بندفع قوي بقلبي وبندفع قوي بمشاعري. بس the other side of that, الجانب الكويس من ده, إن أنا عندي مشاعر وقادرة قوي أتلامس مع مشاعري وأفهمها. لما بحس إني بحب حد قوي قوي قوي, بروح له بقوله أنا بحبك قوي قوي قوي,
لما يبقى عندي اصحاب وحاسه ان انا مقدراهم قوي قوي، ببقى immediately ببقى حاسه ان انا عايزه اروح لهم واقول لهم على فكره I really really appreciate you, thank you so much for this. But the reaction most of the time, ما اقدرش اقول all of the time, but most of the time كان انه my expressing of my emotions made people very uncomfortable. And we should be able to express our emotions للناس اللي احنا بنحبهم وللناس اللي هم قريبين مننا وللناس اللي احنا يعني بنتعامل معاهم on a daily basis or مثلا on a regular basis. We should be able to speak our minds, right? But we're not allowed to, because emotions, for example, make people very uncomfortable. And loud opinions, strong opinions make people very uncomfortable. And also from my experience لقيت انه لما بيبقى عندي اراء كتيرة جدا وبعبر عن ارائي، بس يبقى الشخص اللي قدامي is an insecure person او شخص مثلا مش عميق كفاية ان هو يكون فكر في الافكار or whatever، دي حاجة بتيجي عند الايجو بتاعه وبتخليه يعمل لي reaction مش عايزاه. فبتقلب الconversation حاجة وحشة قوي. therefore what I learned over the years subconsciously was انه maybe I shouldn't express my emotions. Maybe I shouldn't express my ideas or opinions because it seems to make people uncomfortable. بس ده مش صح. لأن if people are made uncomfortable because of something that is in itself such a good thing، إن أنا أروح لحد أقوله على فكرة I really appreciate you. Thank you so much for being in my life. I love you so much. This should not make people uncomfortable. And if it does, then this is because of the other person. It is not because of me. And therefore, it is up to me to give myself permission to express myself. It is up to me to give myself permission to speak my mind. وهرجع تاني للحتة دي في الآخر خالص because there is a caveat. There is a catch-22 محتاجين نركز فيه. بس the second point, the second tip how we can take up space is ان احنا actually it's not the اخر الحلقة, it's the very next point. It is انه instill mental boundaries. زي ما قلنا انه people will feel uncomfortable whenever we are ourselves. People will feel uncomfortable whenever we express our emotions, whenever we express our thoughts. And this can lead us to believe انه okay, maybe the better thing would be for me to not express, which I am arguing is the wrong decision, would be the wrong decision. It is the easier choice. It is the easier option, but I don't believe it is the better option. بس بعدين الرياكشنز بتاعت الناس ساعات بتبقى sharp قوي وبتبقى بتجرح ساعات. لما أقول حاجة ولاقي الرياكشن بتاع الشخص اللي قدامي بيريبل مي، بيزقني بعيد، أو ممكن ساعات كمان بيبقى فيه aggression وبيبقى فيه يعني انه zero tolerance for someone else's opinion. اللي بيحصل هو ايه؟ انه دي حاجة بتوجعني ودي حاجة بتجرحني، وسهل قوي ان انا اسمح، بالذات لو الحد ده حد انا بحبه، سهل قوي ان انا اسمح له واسمح لانفعاله ان هو يأثر على طريقة تفكيري عن نفسي، او يأثر عن طريقة تفكيري عن الحاجة اللي انا بقولها او الاحساس اللي انا حاساه or whatever. For the way by which, the caveat or the catch-22, the way by which I can protect myself is إن لازم as I speak my mind أبقى عندي mental boundaries. And I did a full episode on boundaries and the importance of boundaries that I'm going to link to in the show notes below. So please go back and listen to that because I think it's a very, very important topic. But one of the main boundaries that applies in this situation هي mental boundary. To what extent am I going to allow someone else's opinion or someone else's reaction affect آرائي عن نفسي وفكرتي عن نفسي وفكرتي عن the way by which I'm doing life. لأن احنا لو ركزنا، أنا لو كل مرة حد عمل انفعال معين ما عجبنيش، هلاقي نفسي بطفي والنور بتاعي هيقل and I will end up shrinking and taking less space. But what we're trying to do is, we're trying to take up more space. We're trying to be assertive, powerful people within community and within society. بس لازم نحنا نحافظ على نفسنا. We have to do that wisely by protecting our minds من آراء اللي ساعات ممكن تبقى
مش logical مش systematic آراء based upon ego أو based upon insecurity or whatever. وخلي ده إن هو اللي يشكل لي الأفكار بتاعتي. وبصراحة دي حاجة حصلت لي كتير جدا وعشت سنين بالموضوع ده. I had no mental boundaries whatsoever, but I had a very big personality and I had lots of opinions, and every time I would express my opinions, people would attack me or lash out at me أو يتعصبوا عليا أو ينفسنوا عليا أو backstab me. أنا شفت كمية حاجات over the years كتيرة قوي. And because I didn't have a mental boundary, I was hurt and I was crushed and my light was dimmed. But as I've been learning to reignite this light, فهمت قوي موضوع mental boundaries. And again, I'm gonna link to the other episode below, and I really think you should listen to it. But the last thing, the final tip that I want to give you is something that is not talked about enough, especially within the context of taking up space, within the context of being more of ourselves. وهو إنه be willing to change your mind. I feel like if you are anything like me and if you have opinions that are based on logic, يعني أنا واحدة بفكر كتير جدا، فأنا لو أنا قاعدة في conversation وقلت رأيي هيكون لأن أنا واصلة لرأيي ده بعد تفكير كتير وممكن بعد قراية كتيرة وكلام مع ناس كتير وكده. فصعب قوي ان حد يغير لي رأيي. وطول عمري كمان عشان انا عنيدة دي بتعملي مشكلة انه I'm limiting myself, I'm limiting my human experience by being stubborn. بس the wise thing to do, دايما بابايا بيقولي wise men change their minds, انه الحاجة الحكيمة ان احنا نعملها ان احنا نبقى مستعدين ان احنا لو دخلنا في conversation and we spoke our mind and we had mental boundaries وكل حاجة، بس حد ادانا وجهة نظر مختلفة او ادانا حاجة نفكر فيها مختلفة، ان احنا نبقى مستعدين ان احنا نغير رأينا. ودي بتاخد كمية humility وتواضع غير طبيعي. انه انا عارفة ان انا شخصيتي كبيرة، عارفة ان انا آرائي أو أسلوب حياتي أو مواهبي or whatever ليهم المكانة المعينة دي، بس طول ما أنا I am الأول والآخر في تفكيري، أنا ما عنديش غير المساحة صغيرة قوي دي اللي أكبر فيها، مساحة عقلي أنا وتفكيري أنا. بس احنا again we were created within community لأن احنا عندنا حاجات نفيد بعض بيها، لأن احنا عندنا حاجات محتاجين لبعض فيها. فلو أنا فعلا عايزة أكبر، لو أنا عايزة فعلا أبقى the fullest expression of my personality, the fullest expression of my character, I have to be willing إنه الناس تغير لي رأيي. ممكن تبقى الناس أنا بحترمها، الناس اللي هتغير لي رأيي تبقى هي الناس اللي أنا بحترمها وبس. بس لازم يبقى فيه مساحة إنه الناس تغير لي رأيي، إن حد يقول فكرة تخليني أفكر وأحس إيه ده، I've been doing this particular thing all wrong, or maybe there's another way that's also good إن أنا أقدر أعمل بيها الحاجة الفلانية. Taking up space is a tricky thing، لأنه ساعات كتيرة لو رحنا للإكستريم ده أو الإكستريم ده، يا إما هنجرح نفسنا يا إما هنجرح الناس اللي حوالينا. بس my intention is إن إحنا we take up space بطريقة كلنا هنستفيد بيها، by speaking our minds, by protecting ourselves بأن احنا نinstill mental boundaries، وبأن احنا نبقى عندنا التواضع الكافي ان احنا نغير رأينا. You should be able to take up space in this world because you were created with a very unique and personal light that only you can shine, and we need you to shine that light so that we can feel inspired to shine ours as well. I am personally exerting every mental and emotional effort to make sure my fire is reignited, the fire on which gallons upon gallons of lukewarm water have been dumped consistently and systematically, because to even my own surprise, the gallons upon gallons of water have not been able to quench it, but to birth a new thirst and resilience, more adamant still. I feel the spark crackling in my chest, desperate to set on fire and fill the room with light.
I feel a passion rising from the undead ashes of the very core of my existence, growing and becoming, even now, even still. And I will let the fire grow until the good person mold burns to the ground, reduced to a pile of rubble in a distant graveyard where it has always belonged. Take up space. Thank you so much for joining the conversation today. I'll see you next time.